And so the quest journal is strongly suggesting that I should go talk to Volker to report back what I learned from the silver mine. But I'm curious to see what happens if I try to go and talk to Grayson first. So therefore, I will try to talk to Grayson. I guess this is gonna get me there. Hej! Jak się mają sprawy? Zorganizowanie dachu nad głowy moich ludzi to dopiero pierwsza z wielu spraw, jakie tu mam do załatwienia. Dlatego nie mogę sobie pozwolić na żadne pogaduszki. Okay, so he just will not give me whatever task he was talking about. So I must go and talk to Volker. Jump. Powiedziałem dokładnie to samo. Jakby było mało Naprawdę w to wierzysz? Nothing from Mad Dog. O, młody. Dzień dobry. Niestety, szef teraz nikogo nie przyjmuje. To bardzo ważne. Mam informacje dotyczące zamachu na jego życie. Doceniam, że tak ciężko dla nas pracujesz, ale szef jest bardzo dobrze chroniony i obecnie nie potrzebujemy drążyć tego tematu. Masz do przekazania coś jeszcze? This is a very inconvenient time for him to be busy. Like, Dlaczego Volker nikogo nie wpuszcza? Ostatnio zaczęła się jakaś afera w mieście. Chyba królewski wysłannik przypłynął. Od tego Do you czasu think? szef zakazał wpuszczania kogokolwiek. Nawet sprawa zamachu na jego życie nie jest warta złamania polecenia? Mógłby mnie złamać tylko wtedy, gdyby przyszedł tutaj sam król Robar. Chociaż i tak bym się wahał. Była tu ostatnio Ivy? Nie, od dłuższego czasu jej nie widziałem. Nie szła czasem razem z tobą do leża? Owszem, ale gdzieś zniknęła. Pomyślałem, że mogła tu wrócić. Nie, nie wróciła. W Leżu zaatakowało mnie kilku ludzi. Możliwe, że też należeli do tej organizacji szkodzącej miastu. Przesłuchałeś ich? Nie miałem jak. They Walka did. się zaczęła, zanim o killed cokolwiek him. zapytałem. W takim razie nie mamy jak sprawdzić twoich podejrzeń. Jestem blisko odkrycia, gdzie jest kryjówka tej organizacji. Zwykłe podejrzenia mnie nie interesują. Jeśli masz jakiś typ, to go sprawdź, a potem mi donieś, czy się sprawdził. Idź już, przeszkadzasz mi w pracy. Kind of the problem is I don't know what the clue is. The usurer won't let anyone in. I have no choice but to follow the new lead myself. I'll need Yon's map for that, but I'll need it cleaned up, which I'd rather not do myself. I'd better get an experienced cartographer to do it. Okay. Is this door just non-interactive? The door will never open. Never ever will I be able to enter that building ever again. So now I gotta haul my butt all the way across to the cartographer.
And I'm about to enter the old town. It's not really where I need to be. If I can get out somewhere over here and head towards the harbor, that'll be good. Ludwig, I have a map for you to clean up. Potrafiłbyś oczyścić mapę? To zależy z czego. Z krwi. Krwi? Bogowie, skąd masz mapę poplamioną krwią? What does it matter? Just clean the blood for me. Unlikely story. This one makes the most sense. I was attacked by an animal, sure. Zaatakowało mnie zwierzę. Czyli to twoja krew? O, nie wyglądasz na rannego. It was a while Nie, ago. tego stwora. Oh. Nie dał mi rady. No chyba, że tak. Pokaż tę mapę. Proszę. Oho, ciężka sprawa. Naprawdę może być problem. Co nie zmienia faktu, że chętnie spróbuję doprowadzić ją do porządku. Od kogoś, kto musi się mierzyć z bestiami w dziczy, nie będę brał dużo. Nie bój nic. Do tego nie wiem, czy w ogóle mi się uda. Liczę na ciebie. Kiedy będę ją mógł odebrać? Nie ukrywam, że przydałaby mi się jak najszybciej. Proszę, twoje pieniądze. No i teraz będzie mi się bardzo miło pracowało. Do zobaczenia. You didn't answer my question. How long is it gonna take? Be ready. It'll take some time. When it's ready, he'll send a runner. Well, what if I bother him? Chwila. What's up? Jak się masz? Trakty są coraz bardziej niebe... Yeah, whatever. All right. What if I sleep in your bed? Like, I don't know that there's anything else I can do right now other than to wait. Came for the map. Przyszedłem po mapę. Domyślam się. Goniec cię znalazł? Nie. Wspaniale. Zaliczkę wziął, zadania nie wykonał. Typowo. Muszę przyznać, że poszło mi lepiej niż przypuszczałem. Co prawda nie cała mapa jest czytelna, ale najważniejsze fragmenty udało mi się uratować. Proszę. Mam nadzieję, że moje pieniądze były tego warte. Dzięki za starania. Gdybym się nie starał, nie miałbym klientów. Do zobaczenia. Picked up from the map. Time to see what he did. Cleared map. I can see the spot marked on it. New entry, one thing leads to another. New entry, long awaited something. Okay, so now there is a red circle in the north corner of the slums. Some building that maybe had a door that would never open. According to the map, the kidnapper's hideout is a warehouse in the harbor. Yorn's been so close all this time, and I've been running around the island looking for some bullshit. If it's too late, someone will regret it. I'm sure of it. Indeed, you can read something off the map. I'm very close now. Okay. Surely Yorn is not going to be in a random building in the harbor. There's going to be some... He might have been there once 80 hours ago.
This is just like what, where the prisoners are held? Is that what the note said? Nie wiadomo już, komu można ufać. Trzeba było mnie spytać wcześniej. Irrational actions have already caused us a lot of trouble. Probably won't end there. Such an arbitrary attack, unsuccessful and carried out in the city, may unnecessarily escalate the conflict. Therefore, by decision of the majority of the members, you're demoted, and your mission to the Wolfstone will be passed on to someone else. You're back on watch duty. We need someone to watch the hideout, and most importantly, to observe the prisoners. Get back to the site as soon as possible. You have the map. We won't tolerate any more arbitrariness. So I need a guard. Has there been any like interesting developments here at this in exile bowyer shop? This guy died forever ago, before like the start of the game, really, as far as I know. I've not had any opportunity to do anything of note in that establishment. So is this a door that would never open? And it will still never open. Cholera! Czego u diabła chcesz? And bodyguards. Nie, ale oczywiście nie wszystko lepiej. Nie doszło do mnie nic. Słyszę kogoś po drugiej stronie. Muszę się ukryć. Hide in the barrel. Too far away. Am I just trying to eavesdrop on the conversation? Get in the barrel. Oh, Lepiej było tu nie przychodzić. that was interesting. They actually did not wait for me to hide. Nic tu nie ma. But this is somewhat problematic if these are Volker's men here. What was the description of that key? It's just a key that I took from one of the usurer's men. Probably would have been better for me to Może to któryś z tych przestępców. hide if there was a Cholera. Jest tu ich więcej niż myślałem. conversation I might have been able to eavesdrop on. Oh dear, don't sit on that. Hmm. Let's see. Guess I'll steal the wine. Why not? And the bread. Czego u diabła? You saw nothing. And you certainly didn't hear the sounds of people being murdered in the room above us. They're just completely unconcerned. Random guy ran down here. They had to have seen me. They definitely heard me. Yeah, I'll just go back to sleep. Close that door, please. What is this long-awaited meeting? Oh. More people here than I thought, and they look well armed. Sneak past them just in case. I'm inside. Now I need something to barricade the passage so none of them can get in. Maybe one of the crates or some furniture will do. Myślisz, że ja mam lepiej?
What am I trying to accomplish in here? It looks like there's a body beaten pretty badly before he died. Maybe he's one of the criminals who kidnapped Yorn. Like, I don't know what my reasoning is for barricading myself in here. I feel like there might have been a conversation that I missed that would make more sense. Zwykłe pomieszczenie? Niemożliwe. Muszę się dokładnie rozejrzeć. So I'm suspecting that there's a trap door here. There's no hidden switch in the bookshelf that will move the bookshelf. Can I interact with anything that will serve as a switch of sorts? I can contemplate the stove. Alright. That works. You have a straight up dungeon built under the slums. Very ornate and elaborately done. Here's a coffin. What the? Fairly gruesome stuff going on in here. I can't search any of these bodies. Alright, let's see what I can loot from coffins. Oh, that was like a sliding stone sound effect. Can't loot the crossbow. Something is too far away, though. What is too far away? What am I? It's like he's trying to interact with this coffin right in front of me, but I'm always not in the right position for it. As far as I can tell. Maybe he's secretly targeting one of these other coffins. Adanosie, obym się mylił. What, is Yorn gonna be in this last coffin? What is this door? Hey, that door will never open. There's a dude in there. Hey, you! Open the door. I want to talk to you. I wish to have a very friendly conversation about what's happening in these dungeons. There's no cause for alarm. It's just a nice, friendly chat. Alright, what's in the coffin? Another empty coffin. So are we supposing that... Oh, now I can open this one. Oh, I think that is Yorn. Oh.
Marvin? Co ty tu robisz? Ooh. What? Mogę zapytać cię o to samo. Wiesz, gdzie jesteśmy? Gdzieś, gdzie nie powinno cię być. Odłóż kuszę. To na spokojnie porozmawiamy. Ty pierwszy. Jestem na swoim terenie i mam prawo bronić się przed uzbrojonym intruzem. Jak to na swoim? Przecież cholera jasna, o co tu chodzi? Co tu robili ludzie Volkera? Co ty tu robisz? Słuchaj, póki się nie uspokoisz, niczego się nie dowiesz. Oh my god. Odłóż to! Wspaniale. Nikogo z was nie nauczono pukać? Marvin, to nie we mnie powinieneś celować. Niby dlaczego? Przyszedłem tutaj w tym samym celu co ty, po Jorna. I paru innych ludzi. Znalazłeś kogoś żywego? Nie. Oprócz strażników to nie. A nie czasem po to, by wyeliminować Volkera z gry? Poprzednio wam nie wyszło, co? Nie miałem na to wpływu, glizdo. Czy ktoś z moich ludzi jeszcze żyje, czy wszyscy oddali ducha podczas przesłuchań? Nie mam pojęcia, o czym mówisz. Marvin, skończmy z nim. Ten człowiek zorganizował zamach na Volkera. Trzeba się go pozbyć. Moment. Najpierw mi powiesz, dlaczego znalazłem ciało brata na twoim terenie. Nie widzisz, że to wszystko jest ukartowane? Wiedzieli, że to magazyn Volkera, więc go przejęli i wszystko zainscenizowali. Jasne. I nikt nie zauważył, jak wnieśli ileś trumien z ciałami. I zupełnym przypadkiem podczas tej inscenizacji postanowiłeś wejść do magazynu? Jestem tak samo zaskoczony sytuacją jak ty. Dalej, nie wygłupiaj się. Przecież mnie znasz. Chodźmy razem do szefa. On ci wszystko wyjaśni. Marvin, nie ma sensu z nim rozmawiać. To marna gadzina, wąż, który będzie ci sączył jad, aż całkiem zgłupiejesz. Cicho. Dlaczego miałbym ci zaufać? Najpierw go sprzątnijmy, potem ci wszystko wytłumaczę. Widzisz? Nie chcę tłumaczyć swoich racji, bo nie ma jak. Oh, well, he's dead. Co to miało być? Nie będziemy się wdawać w pogaduszki podczas misji. Chodź, musimy się stąd wydostać. Powoli, bo nic już z tego nie rozumiem. Twierdzisz, że to nie wasza organizacja porwała mojego brata? Oczywiście, że nie. My próbowaliśmy go uwolnić razem ze wszystkimi innymi przetrzymywanymi tutaj więźniami. Jak widzisz, całkowicie zawiedliśmy. Ostatnimi czasy Adanos nie jest dla nas łaskawy. Za tym wszystkim stał od samego początku Zachs? Lichwiarz o tym wie? Nie tylko wie, on tutaj pociąga za wszystkie sznurki. Zaks jest marnym pionkiem w większej grze. Lichwiarz szykuje się do czegoś większego i od dłuższego czasu próbujemy go rozpracować. Okay, so I have long since forgotten who Zox is and what I did with him. Like I recognize the name, but I've just completely blanked on who Zox was. Like, was he part of the investigation to look into his murder or the assassination attempt on Volker? Or was that from some much earlier quest, like in chapter 2? I cannot remember what I did with Zox. That might be on me because I just forgot, but I feel like that was so long ago. And I've done so much in this game and so much time has passed in real life that I cannot remember who Zox is. Then this guy Kessel comes barging in here and he knows me, but I don't remember anybody named Kessel. So he knows me, I guess? I'm very confused by this whole situation. But it's because of your failed assassination attempt that my brother is dead. Is it? I don't really follow. I will be more inquisitive than accusatory, because I don't understand what's happening right now. Dlatego próbowaliście go zabić? Całe zajście było bardzo niefortunne. Nasz plan był zupełnie inny, ale wszystko samo się tak potoczyło. Jeden z naszych postanowił załatwić sprawy na własną rękę i to
nieudolnie. Cała wyspa jest teraz o krok od wojny domowej, a lichwiarz wpadł w furię i ma jeszcze większą paranoję niż wcześniej. Pewnie dlatego próbował pozbyć się wszystkich dowodów. Okay. So I have to do this. To przez wasz nieudany zamach mój brat nie żyje. Chłopcze, rozumiem twoje rozgoryczenie, ale nie zapominaj, że to ty pracowałeś dla człowieka, który porwał Jorna. Próbowaliśmy uratować tych więźniów, niestety. Lichwiarz od dłuższego czasu na nas poluje i załatwia jednego po drugim. Dla mnie to również nie jest łatwe. Oprócz twojego brata leżą tu także moi ludzie. Omówimy wszystko, kiedy już będziemy daleko stąd, dobra? Teraz musimy uciekać. Sługusy lichwiarza mogą się zjawić w każdej chwili. Well, at least the plot finally happened. To mnie wcale nie dziwi. Rest in peace, Zox. I barely knew ye, almost literally. And I literally almost forgot to even come here and rest and say rest in peace to Yorn, because he was of zero consequence to me personally. But Naprawdę w to wierzysz? sucks to be dead, I guess. To było wiadomo od dawna. To rzeczywiście prawda. Zaczekaj chwilę, muszę jeszcze coś sprawdzić. Do you want to press that suspicious looking switch on the wall? Znalazłeś coś? Kilka listów i notatek. Mogą się przydać, gdy już będziemy na zewnątrz. Ruszajmy dalej. What did that open? Sounded like it opened a metal... Oh, he's shooting something. What in the hell? Slow down, Kessel. I need to investigate. Jak spokojnie. Okay. Jeśli on tego Well, I nie could chce, sleep to in the przecież bed. Nie mogę mu pomagać wbrew jego woli. Nie mówili co innego. Where am I that I'm hearing conversations through stone underground? Ja się z tobą zgadzam. Nie wiadomo już komu można ufać. Nikomu nie jest lekko. To tylko plotki. That switch does not close whatever it was that opened. I'm assuming that switch opened up that cell on the left. Bardzo prawdopodobne. Niczego tu nie znajdę. It's a little weird that it doesn't close it. Sprawa. I not been seeing any other suspicious looking switches. Nie mówili co I don't know. Don't know if there's a way to get into the right one or not. Prawdopodobne. There is an item in there, an amulet of the thief. That's kind of cool. Czego nowego. Yeah. ode mnie nikt się niczego Makes me nie think dowie. there should be a way in there. Ode mnie Not sure if I'm expected to just Naprawdę telekinesis wierzysz? that or what? to rzeczywiście prawda. Zupełnie się z tobą zgadzam. And what does an amulet of the thief do? Is that probably just going to give me more dexterity or reduce the
amount of times it takes to open up a lock. Yeah. Not having any luck finding hidden switches. Nie, ale on oczywiście wie wszystko lepiej. Well, maybe I'll try a telekinesis spell. I got a few of those. 4 of them. Słuchał niewłaściwych ludzi. Might be worth it. Actually, you know, like pulling on one of these chains would be a cool thing, but see, once again, it's too far away, and I don't know what he's trying to interact with. I think like one of these restraining chains would be something Nie mówię ci I would przecież think niczego. as a viable option, but alas, does not work. Myślisz, że ja mam So let me try to snag the amulet of the Tego nie thief. wiem, to przecież- What does an amulet of the thief do? było wiadomo od dawna. Naprawdę w to wierzysz? I kind of forgot about this amulet. That's not a bad amulet. Like 120 health is a lot. Ale on oczywiście wie wszystko. Shortens combination of closed chests. Yeah. I mean, it is worth 700 though, so that is something I could sell for more value than the telekinesis spell. Ode mnie nikt się niczego nie dowie. I could potentially buy more of those telekinesis scrolls, or maybe even copy them if I decide to learn the scroll writing. And I got 68 learning points, so it's possible I might reach a point when I decide to do that. None of those weapons are any better than what I'm currently using. We're just gonna sail out of here. A i kolejni głupcy, którzy dali się zaślepić złotu. Nie możemy zostać w miejscu, gdzie na każdym kroku są ludzie lichwiarza. W mieście nie będziemy bezpieczni. Ale mam pomysł. Dokąd możemy się udać? Otwórz przejście, a ja przygotuję łódkę do drogi. Droga wolna. Skoro miasto nie jest bezpieczne, to gdzie popłyniemy? Na jedną z plaż w pobliżu. Tam się rozdzielimy, żeby było nas trudniej znaleźć. Ruszajmy, nie ma czasu do stracenia. Level up. Well, look. Back where it all started. Maybe I should read these entries. So I found Yorn's body placed in a coffin in a hidden room of some strange warehouse in the poor district. A warehouse that was crawling with usurers' men. While I was talking to Zox, a strange man appeared out of nowhere. From what he and Zox said, I'd been duped. The usurer and his men only used me to fight a hostile organization while keeping Yorn in a warehouse. I need to get out of here as soon as possible and then get as much information out of this guy as I can. Maybe then everything will fall into place. While I was talking to Zox, the man I met at Norman's funeral... Okay. Now I remember. That was the guy who buried him, I guess. But thank God they put that in there, because I completely drew a blank on who Zox was. But while I was talking to him, a stranger came out of nowhere. I don't know from where, but the stranger knew my name. From what he and Zox said, I was tricked. The usurer and his men only used me to fight a hostile organization while keeping Yorn in a warehouse. This is
Sounds like weird. Repeating the same entry, kind of. I need to get out of here, yada yada, maybe everything will fall into place. It turned out that the warehouse had a connection to the sea. The passage was guarded by several more of the usurer's mercenaries. I must find a way to open the bars, the hidden harbor. This is not how my reunion with Yorn was supposed to go. Although I now have no way to bury my brother in peace, I will not rest until Volker pays for his crimes. In the service of His Majesty is still nothing. No, jesteśmy na miejscu. Wolałem nie ryzykować wypływania w otwarte morze tą małą łajbą. Podejrzewam, że masz mnóstwo pytań. Przez chwilę będziemy mieć spokój od ludzi lichwiarza, więc może uda mi się choć trochę rozjaśnić całą sytuację. Yes, please. Explain the whole thing to me, please. Od kilku tygodni szukałem mojego brata. Gdy w końcu go odnalazłem, okazało się, że nie żyje. I że odpowiada za to mężczyzna, któremu pomagałem złapać jego niedoszłych morderców. Możesz mi wyjaśnić, co tu się dzieje? Lichwiarz nie jest tak wspaniałym człowiekiem, na jakiego się kreuje. Biedota go nienawidzi, a bogaci nim gardzą. Na powierzchni utrzymuje się tylko dzięki ogromnemu majątkowi, notabene niewiadomego pochodzenia. Inna sprawa, że po próbie zamachu i nagonce na bogatych obywateli zdobył ich jako takie poparcie. Najbardziej niepokojący jest fakt, że od dłuższego czasu rekrutuje coraz więcej osób do swojej prywatnej armii. Musi się szykować do czegoś większego, tylko nie wiemy do czego konkretnie. Właśnie dlatego próbowaliśmy go zinfiltrować. W efekcie straciliśmy jednego z naszych. Brutalnie go zamordowano i nie jesteśmy nawet pewni, czy lichwiarz zorganizowałby tak prymitywną robotę. Znaleźliśmy go w lesie niedaleko Silbach, więc równie dobrze mogła go dopaść jakaś dzika bestia. Pech chciał, że był to dobry przyjaciel Jona. Facet od dłuższego czasu nalegał, by po prostu pozbyć się lichwiarza. A śmierć kogoś bliskiego przelała czarę goryczy. Próbowaliśmy go powstrzymać, ale dosłownie przepadł, a niedługo później dowiedzieliśmy się o nieudanym zamachu. I on musiał podejrzewać, że zacznie się obława, więc uciekł do leża i wykorzystał aferę z pełzaczami, by ukryć się w kopalni. A co działo się dalej, wiesz lepiej ode mnie. Please tell me we're gonna go back and answer those other questions. Jak się do tego wszystkiego ma mój brat? A tego nie jestem pewny. Lichwiarz porywał osoby, które w jakiś sposób mu zagrażały. Nie wiesz, czy twój brat mógł mieć z nim coś wspólnego? Jorn został porwany niedługo po naszym przybyciu na Archolos. Ale już pierwszego dnia został zatruty przez krwiopijcę i leżał w łóżku przez większą część doby. Niby w jaki sposób mógł zagrażać lichwiarzowi? To wasza pierwsza wizyta na Archolos? Wspominał, że kiedyś tutaj był, ale to było lata temu. Dzięki temu udało mu się odnaleźć Silbach, gdy wylądowaliśmy w dziczy. Wygląda więc na to, że swoje odpowiedzi będziesz mógł zdobyć jedynie bezpośrednio od lichwiarza. A tak czy inaczej, posiadanie pierścienia wodnego kręgu mogło sprawić, że lichwiarz zechciał go porwać i przesłuchać. Tylko jakim cudem dowiedział się o pierścieniu, skoro ja przez tyle lat nie miałem pojęcia o jego istnieniu? Czy twój brat miał jakichś wrogów, którzy mogli dowiedzieć się o pierścieniu i przekazać informacje lichwiarzowi? What is he talking about? Ring of water ring? I didn't... Am I supposed to know what a ring of water ring is? Did Yorn have a ring of water? Was I able to loot his corpse and find... I didn't see that option. Nie sądzę, by ktokolwiek inny chciał zaszkodzić Jornowi. Czyli jedyną pewną odpowiedź uzyskasz tylko od samego lichwiarza. I don't... You just go down the list in order, I guess. Skąd wiesz, że pracowałem dla lichwiarza? Obserwujemy każdego, kto dla niego pracuje, więc kiedy nawiązałeś z nim współpracę, moi ludzie bezustannie mieli na ciebie oko.
Początkowo myślałem, że jesteś jedynie kolejnym pazernym najemnikiem. Tymczasem wpadłeś na trop Jona, co bardzo mnie zaskoczyło. Ktoś, komu chodzi tylko o zarobek, nie wykonałby tak trudnej roboty w tak krótkim czasie. Ani się obejrzałem, a ty już wyruszyłeś do Milczego Leża. Podejrzewam, że tam spotkałeś się z Jonem. Możesz mi powiedzieć, co dokładnie zaszło? Jon nie żyje. Reszta nie jest istotna. Moim zdaniem jest. Kontynuuj. Jon został ciężko ranny podczas walki z królową pełzaczy. Chciałem dopytać go o kwestię zamachu w mieście i próbowałem wyprowadzić na zewnątrz. Niestety nie dał rady. Rozumiem. Był z niego naprawdę dobry człowiek do tego. Ponadprzeciętny szermierz. Lata życia w obawie przed wykryciem nie były łaskawe dla jego nerwów, a ostatnie wydarzenia z pewnością nie pomogły. Mam nadzieję, że chociaż po śmierci zazna spokoju. Czym tak właściwie jest wasza organizacja? No cóż, aktualnie stoimy po tej samej stronie barykady, więc chyba mogę ci powiedzieć. Naszą organizację nazywamy Wodnym Kręgiem. Jesteśmy pokornymi wyznawcami Adanosa i strzeżemy równowagi na świecie. Równowagi, którą egoistyczne i szaleńcze działania lichwiarza mogą zaburzyć. Więcej dowiesz się od magów wody, jeśli zdecydują się dalej cię wtajemniczać. Współpracujecie z magami z klasztoru? Tak, naszą relację można porównać do magów ognia i paladynów, z tą różnicą, że my nie działamy jawnie. Magowie z klasztoru są naszymi duchowymi przewodnikami i mentorami w poznawaniu woli Adanosa. No, niestety od dłuższego czasu w klasztorze nie dzieje się najlepiej i nasze relacje bardzo na tym ucierpiały. Część magów i członków Wodnego Kręgu jest zwolennikami czekania na rozwój sytuacji. Reszta natomiast chce działać natychmiast. Zamach w mieście tylko pogłębił te podziały. Znalazłeś coś interesującego w dokumentach Zachsa? Informacje wyglądają na zaszyfrowane. Będę musiał przekazać je do klasztoru. Któryś z magów z pewnością szybko sobie z nimi poradzi. Długo obserwowaliście to miejsce? Chyba widziałem jednego z was, kiedy kręcił się w pobliżu magazynu. Później znalazłem go w środku, już martwego. Tak, to był jeden z naszych zwiadowców. Kolejny dobry człowiek zamordowany przez tego szaleńca. Od kilku tygodni prowadziliśmy obserwację magazynu. Podejrzewaliśmy, że lichwiarz wykorzystuje to miejsce jako bazę do swoich nielegalnych działań. Dopiero po jakimś czasie zdaliśmy sobie sprawę z tego, że najprawdopodobniej przetrzymuje tam więźniów. Zaczęliśmy planować akcję ratunkową, niestety. W międzyczasie miał miejsce incydent z Jonem i wszystko szlak trafił. Jak mnie tam znalazłeś? Byłeś obserwowany przez moich ludzi od jakiegoś czasu. Gdy tylko znowu pojawiłeś się w mieście i zamówiłeś czyszczenie mapy u kartografa, wiedziałem, że będzie chodzić o magazyn. Problem polegał na tym, że ciągle nie znałem twoich intencji. Dopiero co wróciłeś z Wilczego Leża, gdzie zginął Jon. Wcześniej widziałem, jak pracujesz dla lichwiarza. A nagle okazuje się, że szukasz tego miejsca. Musiałem w końcu samemu cię sprawdzić, a nie oceniać po relacjach moich ludzi. Kiedy mi donieśli, że kręcisz się w pobliżu, od razu wyruszyłem. Jak się okazało, w samą porę. Skąd mam wiedzieć, że to nie ty mnie okłamujesz? W końcu to jeden z was próbował zamordować lichwiarza. Pewności nie masz. Nie dziwię się, ale skoro doszedłeś aż tutaj, to pewnie jesteś na tyle rozumny, by rozeznać się, kto stoi po czyjej stronie. Mamy wspólnego wroga. To on porwał i doprowadził do śmierci twojego brata. To on porwał i doprowadził do śmierci moich ludzi. Musimy go powstrzymać. Musimy o tym komuś powiedzieć. Lorenzo z pewnością będzie w stanie nam pomóc. Lorenzo? Gildia kupiecka jest w słabszej kondycji niż chce to komukolwiek przyznać. Zarekwirowane okręty, podniesione podatki, ograniczony handel z pozostałymi wyspami. Cud, że stać ich jeszcze na jakiekolwiek pancerze. Jak tak dalej pójdzie, to gońcy będą biegać nago po wyspie. Boją się, że lichwiarz spróbuje przejąć ich organizację, albo co gorsza, wygryźć ją z rynku.
Bez niezbitych dowodów nigdy nie zdecydują się wejść z nim w żaden otwarty konflikt. Jeśli chcemy dopaść lichwiarza, nie pogrążając miasta w całkowitym chaosie, to musimy mieć niezbite dowody jego winy. Trzeba znaleźć sposób, żeby dorwać lichwiarza i zgotować mu to, na co sobie zasłużył. Rozumiem, że szukasz zemsty. Sam też pragnę go dopaść, żeby nigdy już nie skrzywdził niewinnych ludzi. A niestety ma dziesiątki ochroniarzy i jeszcze więcej ludzi, którzy za parę złotych monet wyśpiewają mu wszystko, co wiedzą. We dwóch nie damy rady. Musimy opracować plan działania z resztą członków Wodnego Kręgu. Słuchaj, razem z pozostałymi spotykamy się w naszej kryjówce niedaleko Silbach. Miejsce jest dość dobrze ukryte. Najłatwiej tam dotrzeć, podróżując z Silbach w stronę winnicy Valerio. Idź stromą ścieżką nad jeziorem, a gdy tylko ścieżka się skończy, skręć w prawo i przejdź przez strumyk. Is that the abandoned hut? Which is more or less just overlooking the Ramses Manor? Spotkajmy się na miejscu. Pamiętaj, miej oczy dookoła głowy. Lichwiarz pewnie już wie, kim naprawdę jesteś, a w takim wypadku na pewno spróbuje cię dopaść. Szczególnie uważaj w mieście. Tam jest pełno jego zbirów. Nawet w samej gildii kupieckiej. So I can't go to the city, right? Like, there's just gonna be random people attacking me? Znalazłeś coś interesującego w dokumentach Zachsa? Informacje wyglądają na zaszyfrowane. Będę musiał... Same old, same old. Okay, so... Still have this, for whatever that means. The head of the organization called the Ring of Water explained to me what it was all about. What it all about. The hokey pokey. That's what it's all about. If I and its members want to take revenge on the usurer, I must go to Valerio's vineyard. From there, I will be led to a secret meeting place of the group. Oh. That's a lot less informative than... He was describing take the road from there and then go up the steep... From Silbach to Valeria, and then go up the steep hill, and then there's a river. This doesn't say any of that. Okay, well... At least the story is finally happening. Like, it took... What? 106 hours of recorded in-game time, but that's... It's a lot longer than that, and counting the times that I've had to reload from dying in combat or trying alternate solutions to things or whatever the case may be, so... But at least there is, like, a story happening. There is a little bit more narrative justification for what's going on. Because now it's not just the endless goose chase doing favors for other people on a fruitless hope to find Yorn, but now it's like, okay, there is a bad person responsible for it, for having killed Yorn. So now we know what is going on. We have a little bit more of a stronger emotional motivation to avenge Yorn's death. Then on top of that, what's his face kind of betrayed me / Marvin in the process. Volker did, and he's planning some other sketchy business around town with why he's kidnapping all these people and building up his army. So like there's perhaps more of a motivation there to stop a bad guy as well as just getting personal vengeance.
And like now I have some intrigues. I'm like, okay, well, why did Volker want to kidnap Yorn? What is Volker up to? Like, there's a little bit more of a concrete mystery there to latch onto, which I find more interesting than just, hey, your brother's missing, go find him. Jak cicho. To wszystko tylko plotki. Hej, ty! So... Am I gonna get a promotion at any time? This seems like I'm in need to advance the main quest and maybe get to chapter 5 or whatever for the next promotion. Hej, ty! Hey, you. Oh, I found my brother. He's dead. Odnalazłem brata. Nie żyje. Cholera, co się stało? Był przetrzymywany w ukrytym pomieszczeniu pod jednym z magazynów portowych. Niestety, znalazłem go za późno. Nic już nie mogłem zrobić. Współczuję ci, młody. Cały czas trzymałem kciuki, by udało ci się go znaleźć. Wiesz, kto go w tym magazynie przetrzymywał? Zaraz wyślę chłopaków, żeby zrobili z nim porządek. Well, Cóż, magazyn you należy might do not like lichwiarza, it. a jeden z jego ludzi stwierdził, że znajduje się na swoim terenie. Volkera? Niedobrze. Bardzo niedobrze. Dlaczego? Volker to jeden z naszych największych partnerów na rynku. Gdybym wysłał ludzi na jego teren, mogłoby to zostać odebrane jako zbrojna próba zdobycia przewagi. Już teraz mamy problemy ze względu na lustrowanie przez królewskiego wysłannika. A to byłby dla niego kolejny argument, żeby nam namieszać w interesach. Przykro mi. Póki co muszę się wstrzymać z działaniami. Mogłem się tego spodziewać. Jak sytuacja? Gildia radzi sobie dużo lepiej niż można by się spodziewać po So Lorenzo thinks that searching the user's warehouse is too risky. Left me alone with the problem again. That's fine. I don't really expect help with this at this point. I just want to get better armor. I just want the promotion so I can get the utility that comes with this. What happens if I try to go back to the warehouse? Like, can I even get into that other room, having barricaded it from the other side? What if I go to Volker's Manor? Am I going to be attacked by somebody? These are interesting questions. At first, let me go check out the warehouse. Because Kessel said something about... It sounded like he was saying that Yorn had a ring of water, and that's why he got abducted. But he said that, Kessel said that in such a matter-of-fact way, like as if that was some information that I was supposed to know about. But I don't remember seeing or hearing anything about a ring of water. It was like there was missing exposition that either he should have said an extra line that didn't get mentioned, or I should have known something and I missed it.
The guys are gone. Now the door will never open. And I have no way to get back in to double check Yorn's corpse. Okay. Jak spokojnie. To naprawdę nie mój problem. Jeśli on tego nie widzi, to przecież nie mogę pomagać wbrew jego woli. Wake up! Now, if I head to Volker's Manor, I can see if there's any dialogue that happens there. Might be worth checking in with Grayson to see if I can do this. Best if I focus on my own affairs. Maybe, I don't know. Maybe he won't do anything for me. You want a gold? Czy zechce mi pan potrzebna mi... Here's a gold. Trzymaj. Dziękuję. Alright, so this is where things may get a little bit dicey. Let's see what actually happens. If I were to be so bold as to try to confront Volker myself. I assume at a minimum they'll just turn me away and not let me in to talk to anyone, and nothing will happen. Młody, nie wpuszczę cię. Nie masz co tu przychodzić. Hej, ty. Co słychać? Jestem zajęty. Zostaw mnie w spokoju. Was this guy's name always Bernard, or was it supposed to be Bernard? Bernard. So are you invincible? Yes, you are. Hey, I can beat up a royal guard pretty easily. Nie waż się nigdy więcej mnie atakować. So nothing going on there. Let me swing by Old Town real quick and double check if there's any weird stuff going on with Grayson. I'm just very confused. If I'm supposed to resolve all this other stuff before that quest, it's just kind of bizarre, like, why give me that quest entry? Because putting that quest in there makes it sound like there's something, a task he actually wants me to deal with. Nic się w tej sprawie nie zmieni. Hej, ty.
Jak się mają sprawy? Zorganizowanie dachu. Alright, so it's that quest entries gotta just be like a super delayed back burner reminder that Grayson will be relevant for something eventually. So in that case, oh, I wanted to go down. Go back. No new wanted posters. Puppy! Czyje zdanie się tutaj liczy? Co nowego? Good boy. Silbach. I don't suppose I can talk to any water mages about the Ring of Water, can I? That might have been something to try in the city. Hej, ty! Yeah, he's got nothing. Alright, well, I'm supposed to be leaving town, heading in the direction of Valerio's vineyard. And the dialogue made it sound like I had to find a very specific location, but then the journal made it sound like I'm just supposed to go to Valerio's vineyard. Like, as if someone is waiting for me at the vineyard to take me somewhere. Which is not the impression that I got from the dialogue, so we'll see what the case actually is. But when Kessel was describing the location, to me, you can kind of see a wooden railing on the ridge right up there, just above my head. I think past that and the waterfall there is an abandoned hut where I found the Circle of Magic book fairly early in the playthrough, and to me it sounded like that's what he was describing. Hey, I got mud turtles. Oh, there's another one. I must murder it. Every living creature must die for the benefit of my experience bar. Or I still need the like 19,000, a little less than 19,000 XP for another level up. So there's Kessel.
He's not really at Valerio's vineyard. He's kind of on the outskirts of it. I kind of like to save before this, because I don't know if this is going to end up being a long dialogue or cutscene or what. Już myślałem, że się nie zjawisz. Musimy jak najszybciej obmyślić jakiś plan działania. Lichwiarz może zaatakować w każdej chwili, to z całą mocą. Miałeś jakieś kłopoty z dotarciem tutaj? Spotkałeś któregoś z jego ludzi? Nie, dotarłem tutaj bez I większych even went to problemów. his manor. Czyli miałeś więcej szczęścia niż ja. Dzięki Adonosowi większość tych bandziorów to zwykła hołota, która nawet miecza właściwie nie potrafi trzymać. Jesteś gotowy? Nie ma czasu do stracenia, musimy ruszać. Let's go. Ruszajmy. Chodź za mną, to niedaleko stąd. Dziwne. Nikogo nie ma na straży. Nie podoba mi się to. Bądź czujny i trzymaj broń w pogotowiu. Were you expecting someone to be here? Oh. Somebody died. Is that dude on the Pojawili left się alive? tak There nagle, they are. otoczyli nas i ustrzelali. Reto? Co tu się wydarzyło? Czy to byli ludzie lichwiarza? To trwało tylko parę sekund. Tyle krwi, krzyków. Wszyscy po prostu padali na ziemię. Zanim zdążyłem dobyć miecza, oberwałem w rękę i mogłem jedynie obserwować, jak dobijają resztę. Ale czemu cię związali i zostawili w samym środku tej rzezi? Kessel, tak mi przykro. Co? O czym ty mówisz? Zmusili mnie do tego. Powiedzieli, że pozwolą mi odpłynąć na Korinis. A ty im uwierzyłeś? Ludziom lichwiarza? Nie byłeś wart moich starań, bezużyteczny dzieciaku. Własnymi rękami wyślę cię do królestwa Beliara. Ale najpierw... Turn and shoot. Bam. Łap za broń. Nadchodzą. Oh my god, blood splatter of doom. Can I loot his corpse though? Okay, alright. Z pewnością będzie ich tu więcej. Jeśli nie będziesz się za bardzo ode mnie oddalał, to może wyjdziemy z tego żywi. Alright, yeah, but can you wait a second? I've got very important loot to do. Nie ma czego plądrować. You don't understand how important this is to me. Oh, we've got the Gothic 2 Pass music. Can you all stop fighting for a minute and let me do my looting? I actually wrote my own arrangement of this song a couple of years ago, 3 maybe. Cholera, wystrzelają nas jak ścierwojady. Musimy znaleźć inną drogę. Like, are you sure? I have a bad feeling this might be one of those moments. Yeah. That's kind of dumb. Whoops. Wrong button.
This is one of those things that I picked up in osmosis, like random forums. Someone talked about getting one shot by guards or something to like force a very specific gameplay scripts on you. And you're like, why not just let me go there and fight them and then go follow, what's his face, you know? Not sure why it really matters. Like, where were we even gonna go? Were we gonna very carefully climb down the mountain that way? What? Oh. You stopped fighting the other guy. I thought you might have killed him. You just left him. Nie ma czego plądrować. At least these guys are doing a decent amount of damage. I need to cook some more of those apples and pastry. Tędy też się nie przebijemy. Musimy zawrócić. Marvin, za mną! I'm like, why are they not shooting me now? This is incredibly awkward. Do they want me alive, but then they're okay with shooting me to death? I co teraz? Gdzie jest ten cały Adanos, gdy go potrzeba? Umiesz pływać? Co? Co to ma do rzeczy? We're gonna jump, Gdy dam ci obviously. znak, skoczysz w dół. To właśnie kazał ci zrobić Adanos? Marvin, to jedyny sposób, by się stąd wydostać. Nic ci nie będzie. Ale to jest kilkadziesiąt metrów, nie przeżyje takiego Oh, come upadku. on, you survived that Celuj all w the środek time. rzeki i się nie martw. Adanos ma nas w opiece. Proszę, proszę, kogo my tu mamy? Ostatni niedobitek wodnego kręgu i najemna kurtyzana Lorenzo. Przekaż szefowi, że niedługo zamkniemy jego interes. Tak jak pozwoliłeś zamknąć brata tego młodzieńca, w takim wypadku faktycznie będzie się czego bać. Pozwolił? Mówiłeś... Nie słuchaj go! Skocz! Strzelać! Well, he died. Kessel got stuck in midair and shot in the back. Oh. Oh, look at that. Chapter 5, Stability. I'm wounded, I guess. W końcu się obudziłeś. Riordian, since when are you a mage? Riordian? Od kiedy jesteś magiem? Czyli mnie pamiętasz? Dobrze, bardzo dobrze. Martwiłem się, że możesz doświadczyć utraty pamięci albo szoku po tym wszystkim, co przeszedłeś. W każdym razie, chyba nie myślałeś, że zamierzam całe swoje życie spisywać magiczne zwoje. W końcu mogę naprawdę pomagać ludziom. Gdzie ja jestem? Co się stało? Spokojnie. Już jesteś bezpieczny, nic ci nie grozi. Znajdujemy się w klasztorze magów wody, na małej wysepce obok Archolos, a konkretniej w lecznicy klasztornej. Kessel przyniósł cię tu zeszłej nocy na własnych ramionach. Zdążył jedynie powiedzieć, że zostaliście zaatakowani przez ludzi Volkera i cały wodny krąg nie żyje, a później sam zemdlał z wycieńczenia. Gdzie są wszystkie moje rzeczy? Przeor osobiście nakazał zamknąć całe wasze wyposażenie w komnatach arcymagów. Zna on Kessela od jego bardziej spontanicznej strony, dlatego chciał uchronić was przed kolejnymi pochopnymi decyzjami. O ile odzyskanie wyposażenia na własną rękę raczej jest niemożliwe, o tyle nie musisz się obawiać, że utracisz cokolwiek ze swojego dobytku. Gdy tylko wyzdrowiejesz, odzyskasz wszystko, co do ciebie należy. Ten cały przeor wie o tym wszystkim, co się wydarzyło? Oczywiście, przekazaliśmy mu wszystko, co powiedział Kessel. Niestety, nie było tego zbyt wiele. Przeor zdecydował, że ostateczną decyzję w sprawie dalszych działań podejmie dopiero wtedy, gdy porozmawia z Kesselem,
ale ten najpierw musi wydobrzeć. Powinieneś wiedzieć, że większość magów w klasztorze pamięta Volkera jeszcze jako młodzieńca, gdy sam dorobił się fortuny i chciał naprawiać świat. Kessel od lat próbował sprawić, by przejrzeli na oczy. Niestety, bez większych sukcesów. W jakim stanie jest Kessel? Niestety znacznie gorszym niż ty. Sam Adanos musiał wlać w niego siły, żeby dotarł z tymi wszystkimi ranami aż tutaj. Trafiło go kilka bełtów, a upadek z wysokości tylko dokończył dzieła. Robimy wszystko, co możemy, by uleczyć jego ciało, ale niektóre rzeczy po prostu wymagają czasu. Jestem pewny, że za kilka tygodni Kessel będzie już mógł z nami rozmawiać. A few weeks? I ain't got that kind of time. Musimy jak najszybciej powstrzymać lichwiarza. Spokojnie. W tym stanie nie powstrzymasz nawet chrząszcza. Jeśli masz opuścić mury klasztoru, to najpierw musimy doprowadzić twoje ciało do dawnej sprawności. Potrzeba do tego wielu dni rozsądnego treningu i odpoczynku, tak by nie nadwyrężyć wyniszczonego organizmu. I just had a very fun thought. Like, what if the game de-leveled me right now? Like, you know how you go from the end of Gothic 1 into the start of Gothic 2, and they say that due to the story reasons, your character getting trapped under the cave-in that totally was 100% part of the ending of Gothic 1 and was not retconned into the start of Gothic 2. Then they say, like, okay, you lost all your powers, now you're level 1 again. Well, what if the game did this now, like mid-game? Or they say, yeah, you almost died. Now you thought you were level 48 or whatever, and now you're only level 28. Like, that would be kind of crazy fun to do that. You know, to literally de-level you for a portion of the game until you recover. That would be interesting. They're probably not going to go all that hardcore, though. This seems like it's just going to be a scripted scenario where I'm inside the monastery, maybe Gothic 2 or Risen 1 style, and I just have to do a bunch of quests in here to help out and do my physical therapy and whatever before I'll be better. But let's just ask about healing. Nie ma jakiegoś szybszego sposobu na leczenie? Kessel uratował mnie już dwukrotnie, nie mogę go zostawić w takim stanie. Tak jak mówiłem, nie każdą ranę da się uleczyć w ciągu kilku chwil za pomocą magii. Czary obciążają organizm. Użycie ich na was mogłoby mieć katastrofalne skutki. Cudem uniknęliście śmierci i powinieneś się z tego cieszyć, jednak potrzebujecie czasu, a Kessel w szczególności. Yep, W sure. takim razie oddajcie mi moją broń. Dokończę tę sprawę. Widzę, że nie ustąpisz. Przynajmniej dopóki nie zrobisz krzywdy albo sobie, albo komuś. Nie będę ukrywał, że się tego spodziewałem. Właśnie dlatego, gdy czekałem, aż się obudzisz, pomyślałem o pewnej miksturze, która mogłaby pomóc wam wrócić do zdrowia znacznie szybciej, Ale to pewnie tylko taka klasztorna legenda. Legenda o recepturze, którą usłyszałem, będąc jeszcze młodym nowicjuszem. Rzekomo jej autorem był Dagobert, niezwykle uzdolniony alchemik. Mag Rierol próbował przez wiele lat ją odtworzyć, ale zniechęcony brakiem sukcesów, ostatecznie porzucił pracę. Może gdyby na tę recepturę spojrzała świeża para oczu, to coś udałoby się ustalić. Dagobert. That's a name that sounds like it should be a reference to something. You remember, like in Gothic 2, you can learn that potion at the end of chapter 6 or whatever, Embarla Fergasto. Was that created by someone named Dagobert? Or am I just completely making stuff up? It's probably me making stuff up. Jak mam go przekonać do pomocy? Rierola? Możesz spróbować, ale już jest tak stary, zrzędliwy i leniwy, że wątpię, by coś z tego wyszło. Szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że jesteś spoza klasztoru. Nie możesz sam z nim porozmawiać? Uwierz mi, próbowałem, gdy tylko przeszedłem próbę wody. Rierol chyba obawia się, że receptura ostatecznie okaże się nic nie warta i poświęcił większość swojego życia na mrzonkę. Albo co gorsza, wyjdzie na to, że to nie on, a ktoś inny zdoła ją rozszyfrować. Tak czy inaczej, mijałem Rierola na parterze, gdy szedłem cię odwiedzić. Może dalej tam jest, spróbuj się do niego przejść.
Rozprostowanie kości dobrze ci zrobi. Tylko pamiętaj, nie przemęczaj się. Okay. And that's Kessel, and he's completely out of it. Can't talk to him. As far as my quests go, I've got... The user's men have prepared a trap at the meeting place of the ring members. We've managed them so far, but we're sure to meet more. So that one's done. And I still have this. Grayson offered me a lucrative partnership in the long run. Accepting it might not be such a bad idea, but before I do, I specify focus on my own affairs. From bad to worse. I woke up in the monastery of the Water Mages. It seems I owe my life to Kessel again. He himself brought me to the monastery from Silvak. I'm very weak, barely able to stand, and my hands still shake. I hope the mages will be able to help me. All my belongings have been temporarily requisitioned by the prior of the monastery. I will get them back only when I recover. Unfortunately, Kessel is in much worse shape than I am. So bad that he cannot be healed immediately, but must be healed gradually. The mages are doing their best to help him, but there will be no contact with him for quite some time. Riordan spoke of a way to speed my and Kessel's healing. Apparently the mage Rierol once worked on a recipe from the renowned alchemist Dagobert. If I had obtained that recipe, perhaps Riordan could prepare a potion based on it? I need to speak with Rierol. He should be on the ground floor of the infirmary. So... that's... this being the start of Chapter 5 and the end of a fairly substantial quest line. I think I'm just going to end it here, because this seems like it's going to be a whole thing going on, and I would rather just deal with that in the next one. So if I do a... oops, I put a umlaut. Chapter 5. So if I'll just save that here, and then I'll start exploring the monastery and trying all these quests next time.